బిజినెస్ బ్రతుకుండాలి అంటేనే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ కాన్సెప్ట్ ఫ్రమ్ స్కేల్ టు సస్టైనబిలిటీ విల్ కమ్ ఎకనామిక్ సస్టైనబిలిటీ. ఎన్వైరన్మెంట్ అందరికీ వచ్చేస్తారు, సిల్వర్ పెరిగిపోతుంది, గోల్డ్ పెరిగిపోతుంది అని చెప్పేసి అందరు దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ట్రై చేస్తున్నారు. యాజ్ పర్ బఫే when others are fearful, that's the time you take. మనం మన పిల్లలు, దాని తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు, వీళ్ళందరూ కూడా కాన్సెప్ట్ ఫ్రమ్ స్కేల్ టు సస్టైనబిలిటీ విల్ కమ్ when again 3 pillars are there. First and foremost, economic sustainability. Any business అది బ్రతుకుండాలి అంటేనే you need to have certain reasonable amount of profits. And from there, you can make abnormal profits also. But abnormal profits all the time is not possible. You can do it in the initial stages. But దాన్ని sustain చేసుకోగలగాలి, దాన్ని growth చేసుకోగలగాలి. Environment is the second pillar. Yes, you are able to make money, you are able to grow, but మీరు పర్యావరణాన్ని డ్యామేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. అక్కడ కొంతవరకు మీరు గ్రో చేయగలుగుతారు అది. బట్ 2 obligations. గవర్నమెంట్ కాంప్లయన్సెస్ వల్ల మీరు యూ విల్ బి అగేన్స్ట్ ద లా. So at some point of time, you will be facing the backlash of the government. And B, you are part of this planet, right? మన పిల్లలు, దాని తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు, వీళ్ళందరూ కూడా we are part of this planet. How are we going to sustain this planet for future when we are destroying it today, right now, because of our greed? The third is ethical sustainability. కొన్నిసార్లు ప్రాఫిట్స్ కోసమో లేకపోతే బిజినెస్ గ్రోత్ కోసమో I'm sure all of us must have sidestepped. కొంతమంది రూల్స్ని బెండ్ చేసి ఉంటాం, కొంతమంది బ్రేక్ చేసి ఉంటాం, కొంతమంది మేబీ దే హావ్ గాన్ బియాండ్ ఆల్సో. ఆల్ ఆఫ్ us somewhere or the other in some point of life, personally, professionally, one way or the other. ఎంతమంది గుడ్ మీద చేసుకుని చెప్పగలుగుతారో నేను సిగ్నల్ని జంప్ చేయాలి నా లైఫ్లో అని? ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ అవుట్ ఆఫ్ మేబీ ఎంతమంది వచ్చారండి? 250 people. Out of that, I can see 2 hands. You're talking about less than 1% of us can say that we have never even broken a simple law like traffic signal ఉన్నప్పుడు అర్జెన్సీలో దాటుకుని వెళ్ళలేదు అని. ఓకే రజనీకాంత్, ఐ సీ యూ ఆల్సో. లెట్ మీ యాడ్ ఇట్ టు దట్. మన ఇండియాలో అసలు జీబ్రా క్రాసింగ్ అవేర్నెస్ కూడా లేదు సార్. సిగ్నల్కి ఎగ్జాక్ట్ ముందర వచ్చే అవుతారు. సో అట్లా లైఫ్లో ఏది రూల్ని మనం బ్రేక్ చేయలేదు, బెండ్ చేయలేదు అని మనసాక్షిగా చెప్పే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారండి? I can't definitely lift my hand because I know that I have bent rules. I know I have broken some rules. But ethics అనేది కాన్సెప్ట్లో is something which you cannot leave it from your core. అంటే మనకి మనస్సు, మన బీయింగ్లో ఒక కోర్ అనేది మనం ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి. అది ఆ కోర్లో ఎథిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్, ఆ పిల్లర్ అనేది తీసేస్తే we will fall at some point of time. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్టాండ్ ఉంది, టేబుల్ స్టాండ్ ఉంది. 1 or 2 legs తీసేయండి, కెన్ ఇట్ స్టాండ్? ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. సో ఇట్స్ లైక్ దాట్. ఇట్స్ లైక్ అ ట్రైపాడ్. బిజినెస్ కూడా ప్రాఫిట్స్, సస్టైనబిలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్, థర్డ్ ఎథిక్స్. ఈ మూడిట్లో ఏది లేకపోయినా ఒక స్కేల్ దాటిన తర్వాత ఇట్ విల్ ఫాల్. అంటే ఒక ఎథిక్స్ అన్నప్పుడు కూడా ఒక బిజినెస్ ఓనర్స్కి ఉండాల్సిన, యాజ్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ ఓనర్ కూడా అందులో కొన్ని మీరు చెప్తే బాగుంటుంది సార్. నేను ఎథిక్స్ క్లాస్ చెప్పినప్పుడు, బట్ మీ మనస్సాక్షి అనేది ఉంటుంది ఒకటి. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్పిరిట్ అండ్ ద లా. లెటర్ అండ్ స్పిరిట్ అంటారు దాన్ని. లాలో కూడా యూ కెన్ ఫాలో టు ద లెటర్, యూ డోంట్ నీడ్ టు ఫాలో ద స్పిరిట్. Sometimes you can bend a law, but you can uphold the spirit. ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అంటే మీ మారల్ కంపాస్ అంటారు కదా, మీ మారల్ కంపాస్ అనేది ఎప్పుడు క్లియర్గా ఉండాలి. అక్కడ ఆర్ యూ మీటింగ్ ద స్పిరిట్ ఆర్ ఆర్ యూ మీటింగ్ ద లెటర్ ఆర్ బోత్? ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు డూ బోత్, గ్రేట్, ఫెంటాస్టిక్. I think that's where the difference is. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్పి. ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఓకే, మీరు ప్రామిసరీ నోట్ ఇచ్చారు ఎవరికో, సంబడి లెట్ us say మీరు అప్పు తీసుకున్నారు, దానికి ఒక ప్రామిసరీ నోట్ ఇచ్చారు. ఒక 1 crore అప్పు తీసుకున్నారు మీ బిజినెస్ కోసం. ప్రామిసరీ నోట్ ఏంటి? ఒక 1 yearలో ఒక 10% ఇంట్రెస్ట్తో నేను ఇది మీ అప్పు తీర్చేస్తాను అని. దానికి ఒక టైం లిమిట్ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ డిఫాల్టెడ్ ఇట్, కరెక్ట్?
డిఫాల్ట్ చేసినాక ఒక 3 years తర్వాత దానికి టైం లిమిట్ అయిపోతుంది. సో లీగలీ యు ఆర్ నాట్ బౌండ్ టు ఫుల్ఫిల్ ఆర్ అప్హోల్డ్ దట్ ప్రామిసరీ నోట్. అది చట్టపరం. న్యాయం ఏంటి? మీరే కదా అప్పు తీసుకుంది, మీ రిక్వైర్మెంటే కోసం కదా. అవతల వాళ్ళు వ్యక్తి తన రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా మీకు ఇచ్చారు కదా, అది తీర్చవటం అనేది న్యాయం. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లెటర్ అండ్ స్పిరిట్. లెటర్ యూ క్యాన్ ఫాలో అండ్ సే దట్ ఎస్ నేను ప్రామిసరీ నోట్ ఇచ్చాను, దానికి ఎక్స్పైరీ అయిపోయింది, నేను చెల్లాల్సిన అవసరం లేదనేది, దట్ ఈస్ లెటర్. న్యాయం అనేది దట్ ఈస్ ద స్పిరిట్. తీసుకుంది మీరే, ఇస్తానన్న మాట ఇచ్చారు, దాన్ని ఇవ్వటం అనేది స్పిరిట్. ఒక లెవెల్కి వచ్చినాక ఈ స్టార్ట్, స్కేల్, సస్టైన్, దీస్ ఆర్ ద 3 steps ఆఫ్ ఎనీ బిజినెస్. ఈ 3 స్టేజెస్కి రావాలంటే ఆబ్వియస్లీ గ్రోత్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ గ్రోత్ విచ్ ఈస్ లీగల్, ప్రాఫిటబుల్, ఎన్వైరన్మెంటలీ ఫ్రెండ్లీ, ఎథికల్. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఒక ఎగ్జాంపుల్, లీడర్షిప్ అంటే మిమ్మల్ని మీరు ఈక్వేషన్ నుంచి రిమూవ్ చేసుకోవటం అనేది. లుక్స్ కాంట్రడిక్టరీ, రైట్? Life is all about contradiction. I'll make a note. In fact, I made this because I wanted to get the numbers right. Warren Buffett అందరికి తెలిసిందే కదా, విన్నారా? వారన్ బఫెట్, one of the wealthiest man ever in the planet. His net worth is about 85, let me tell you exact number, $84.5 billion is his net worth. అంటే హిస్ పర్సనల్ వెల్త్. సో ఇది ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నాను కూడా మీకు తర్వాత చెప్తాను. కెన్ యూ జస్ట్ గివ్ మీ వన్ నెంబర్? హిస్ ఏజ్ ఇస్ 83, రైట్? అతని వెల్త్ అంతా ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 65. కెన్ ఎనీబడీ టేక్ అ వైల్డ్ గెస్? అతని 65 ఏజ్ ఉన్నప్పుడు అతని ఒక ఆస్తి ఎంత ఉంటుంది అనేది ఒక ఫిగర్ అనేది చెప్పమంటున్నారు, ఒక రఫ్ గా. 84.5 బిలియన్ డాలర్స్ ఉన్న అతని ఆస్తి ఇప్పుడు 83 అయితే అతని ఏజ్, తనకి 65 years ఉన్నప్పుడు ఏజ్, అతని ఆస్తి ఎంత ఉంటుంది? 40 to 50 billion dollars, 10 billion dollars, 1 lakh billion dollars, 1 lakh dollars. Okay. Do you know what is his wealth was? His wealth was $81.5 billion. అంటే $3 billion, my bad. అంటే 65 years దాటిన తర్వాత he earned $81.5 billion out of his $84.5 billion. At the age of 50, his wealth was $300 million. అంటే 50 నుంచి 83 వరకు his wealth has increased from 300 అంటే $0.3 billion నుంచి $84.5 billion it has grown. We are in that age group, right? Somewhere between the age of 30 to 50, 60 వరకులో ఉన్నాం మనం. Imagine his wealth has increased by some 1,000 times from our age to his final age of around 83. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే he stuck to his philosophy. When you are, అంటే one famous quote of Warren Buffett, when others are greedy, be fearful. When others are fearful, be greedy. He stuck to this philosophy from the age of 12 till now. అంటే అవతల వాళ్ళు గ్రేడీగా ఉన్నప్పుడు మనం భయంగా చూసుకోవాలి అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్. అవతల వాళ్ళు భయపడుతున్నప్పుడు మనం గ్రేడీగా ఉండాలి అని. అంటే ఆపర్చునిటీస్ అందరూ ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్, సిల్వర్, అందరూ తెలిసింది ఎట్లా పెరుగుతుంది అనేది. Okay, this is, by the way, a disclaimer. I am not giving a prediction nor am I saying anything about the market, but just అందరు ఇప్పుడు వచ్చేస్తారు, సిల్వర్ పెరిగిపోతుంది, గోల్డ్ పెరిగిపోతుంది అని చెప్పేసి అందరు దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. As per Buffett, this is the time you have to be careful. When others are fearful, that's the time you take advantage of the opportunity.